السلام عليكم طلاب. اليوم راح نبدي نتكلم عن أول مختبر. قبل لا نتكلم عن هذا المختبر، بداية الكلام نرحب بكم بالعام الدراسي الجديد. قبل لا ندخل بالمختبر الأول، أو قبل لا نتكلم عن موضوع المختبر الأول، أحب أن أنوه إلى بعض الأمور والإرشادات المهمة قبل حضور الطلبة إلى المختبر، وسيكون سياق متبع للمختبرات القادمة. أولا، يجب جلب الوايت كوت لكل طالب أو طالبة في كل المختبرات. ثانيا، يجب ارتداء الكمامة والكفوف والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل المختبر. سيتم توزيع الطلبة من قبل السادة التدريسيين الموجودين بالمختبر بشكل مجاميع صغيرة داخل المختبر حفاظا على التباعد. ثالثا، كل طالب أو طالبة يكون عنده معقم كحولي للتعقيم المستمر للشخص نفسه. هاي توجيهات عامة شاملة لجميع الطلبة المطالبين بالمختبرات العملية، حبينا ننوه عنها قبل أن ندخل بالموضوع، لأن راح يكون عندنا يوم الأربعاء بداية المختبرات العملي، فنريد نعطيكم فكرة عن السياق اللي راح نتبعه خلال هذه المختبرات. خلي نبدي نشرح شوية فد مقدمة بسيطة عن موضوعنا اللي هو enumeration of red blood cell. Enumeration of red blood cell. Before we are talking about this cellular element, we need to know about what is the mean of the blood. Blood, it is a tissue consists from fluid and cellular element, which is a part of an enclosed circulatory system. The blood have different wide function. One of this function is transport oxygen and CO2. Also transport different material like hormones and drugs. Also, it will be considered as a buffer solution and play important role in the body temperature regulation. Blood consists from cellular element and fluid. The cellular element, which means red blood cell, white blood cell, and the platelet, while the fluid means plasma. A normal value of the RBC in the male and female is different. So in the female it will be responsible for 4.8 minus plus 0.2 million cell per cubic millimeter, while in male is 5.4 minus plus 0.2 cell per cubic millimeter. So this different because the female have menstrual cycle responsible for low RBC or low red blood cells, and male have the high concentration of testosterone hormone. This will be responsible for stimulation erythropoietin to produce more than number of red blood cells. The decrease in the number of red blood cells, which means anemia, while increase the number of red blood cells means polycythemia. The measurement of the red blood cells. We need sample of blood
by using lancet to puncture the tissue or to puncture the fingers to have a good drop of blood. And then we need a diluting fluid. This diluting fluid called Himes solution. The function of the Himes solution is prevent a clot, and diluting factor need this diluting factor because the red blood cell is a huge number, so we must dilute it to be easy for counting in this test. The third part of measurement is RBC diluting pipette. This pipette part consists from 0.5 volume of fluid. This pipette diluting is 100 ml of Himes solution and 0.5 volume of blood. This 0.5 volume of blood is diluting in 100 ml of the Himes solution, and this pipette is a glass. This pipette is a glass pipette of from both sides. This will have a bulb contain a red bead. This glass pipette is open from both sides and contain a bulb. This bulb have red bead. The function of this red bead is mixing blood with the diluting fluid اللي هو الهايم solution, and also will be distinguished between it and other similar in the white blood cell pipette. In the next lab we talking about the white blood cell enumeration of white blood cell. So we have a similar pipette. This similar pipette will be distinguished to the similar is found in the red blood cell by using or by bulb have a red bead in the red blood cell and white bead in the white blood cell. Now this is improved chamber or counting chamber, or also it will be called Neuber chamber. This is a heavy glass chamber. Consists from 9 large square. You can see it, and you can see it in the lab. This is heavy glass slide consists from 9 large square. Each one of this 9 large square are divided into medium square, and this is medium square are divided in a small square. You can see in the center of this heavy glass slide, you can see the large square, and inside of it is medium square. Also this medium square are subdivided into small square as we see in the square number 5. So the counting of red blood cell in the central of this heavy glass slide, which means in the square number 5, as we see in the small and medium square inside the large square. The 9 large square are divided into medium square, while the central medium square are subdivided into small square, 25 small square. So the counting of red blood cell in this small square inside the medium square, and this is subdivided also inside the large square.
هذا هو مخطط أو رسم تخطيطي إلى المربعات اللي راح نشوفها إن شاء الله بالهافي جلاس سلايد اللي راح نلاحظه بالمختبر. رسم تخطيطي راح نشوف بالمربعات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة. Counting procedure. The counting procedure, you can see the central square have 25 small square in each one. So the upper lower right square and lower left square and the central. This is in the central of the large square inside the heavy glass chamber. This will be this small square, or this 5 square will paint with red color as we see in this slide. We have a 5 square paint with red color. The upper right, the lower left, the upper left, and the central. These are divided into small square. So the counting of red blood cell will be measured in this 5 square. Total number of this 5 square نضربه في 10,000 اللي هو هذا 10,000 constant number. راح نحصل على total number of red blood cell. إذن المعادلة أو المطلوبة من عندكم بالامتحان كمعادلة تحفظها لحساب الريد بلاد سيل هي التوتال نمبر اوف 5 سكوير اللي هي ملونة الآن paint with red color. total number of it ايش قد يطلع الرقم هنا؟ 2000 3000 200 300. راح أضربه في 10,000. 10,000 هي الكونستانت نمبر ثابت هذا. بالنتيجة راح يطلع لي ال RBC count بالتجربة مالتي. أتمنى أن تكون التجربة والطريقة الشرح واضحة. إن شاء الله كمقدمة عن الموضوع كمختبر أول، وإن شاء الله المختبرات القادمة راح تكون أكثر أبسط بالنسبة لكم بالنسبة إلى المختبرات الجاية. وأي طالب أو طالبة يكون عنده سؤال لا يتردد بأن يسأل، وإن شاء الله إحنا موجودين. شكرا جزيلا.